Imagina por un momento que estás escalando una montaña. Has caminado durante horas, superado obstáculos imposibles, y finalmente puedes ver la cima. Está ahí, a solo unos metros de distancia. Pero justo en ese momento, algo extraño sucede. Tus piernas se vuelven pesadas, tu mente se llena de dudas, y por alguna razón inexplicable, decides dar media vuelta. Porque precisamente en el momento de la victoria, nos convertimos en nuestro peor enemigo, por lo que estás a punto de descubrir no es solo teoría. Es la diferencia entre vivir una vida de constantes altibajos o construir una existencia de abundancia sostenible. Esto no es solo una metáfora. Es exactamente lo que le ocurre a millones de personas cada día, cuando están a punto de alcanzar sus sueños más profundos. Es el fenómeno más cruel y misterioso de la psicología humana, el autosabotaje en el momento del triunfo. El problema no son las circunstancias, la mala suerte o la falta de oportunidades. El problema es tal. Y esa es también la mayor noticia que podrías recibir. Porque cuando finalmente todo comienza a flor en nuestra vida, cuando el amor liga, cuando el dinero aumenta, cuando el reconocimiento aparece, algo dentro de nosotros activa un mecanismo de destrucción, no una amenaza externa, sino una amenaza a la identidad que hemos construido alrededor de la lucha, la carencia y la mediocridad. Porque individuos brillantes tomaban decisiones autodestructivas justo cuando estaban a punto de breakthrough. Porque relaciones prometedoras terminaban abruptamente cuando todo marcaba perfectamente. La respuesta a esta pregunta no solo cambiará tu perspectiva sobre el éxito, sino que puede liberarte de un patrón que quizás has repetido toda tu vida sin darte cuenta. Solo distingue entre familiar y desconocido. Por eso, una persona puede sentirse más cómoda en el drama y el conflicto que en la paz y la armonía. Y entonces comenzamos a crear problemas donde no los había. Una decisión financiera impulsiva después de un periodo de estabilidad económica. Un comportamiento autodestructivo precisamente cuando todo parece es sobre ruedas. No por preferir sufrir, sino porque el sufrimiento le resulta conocido, predecible, controllable. Y definitivamente no estás loco. Simplemente estás operando desde un programa emocional obsoleto que ya no te sirve. Pero la buena noticia es que cualquier programa puede ser reescrito. Tu termostato emocional se calibra para rechazar la prosperidad más allá de cierto punto. Porque reconocer el patrón es el primer paso para liberarte de él. Tu cerebro comienza a proyectar catástrofes futuras con una creatividad impresionante. No porque realmente existen amenazas, sino porque tu nivel de bienestar ha superado tu zona de confort emocional. Y entonces, de la nada, comienzas a buscar problemas. Un comentario inocente se convierte en una ofensa personal. Una diferencia menos magnífica hasta convertirse en incompatibilidad fundamental. En tus relaciones, en tu carrera, en tu salud, en tus finanzas. Cuando finalmente tuvo supremos de cifras, en lugar de celebrar, pasó tus días sin dormir, imaginando escenarios apocalípticos sobre la economía, la competencia. Y mil razones por las que su éxito era solo temporal. Justo cuando logras algo significativo, una voz interna comienza a minimizar tu éxito. Fu solo suerte. Cualquiera podría haberlo hecho. No espera tanto. Esta voz no está tratando de mantener humilde, está tratando de mantener pequeño. Su mente estaba literalmente manufacturando ansiedad para traerla de vuelta a un estado emocional más familiar. Si no puedes reconocer y celebrar tu grandeza, nunca podrás sostenerla. Como un virus emocional que infecta cada área de tu vida justo cuando está a punto de fallecer. Si interroga el éxito académico o profesional general tensión entre hermanos. Aprendiste inconscientemente que destacar puede ser peligroso para las relaciones.
Isq de sistema emotional este intentando restaurar el equilibrio que conoce el drama, la tensión, la inseguridad. Tienes todo lo que necesitas para dar el siguiente paso hacia tus metas. Es más fácil mantenerse en la zona conocida de la preparación eterna, que aventurarse al territorio desconocido del logro real. Los recursos, el tiempo, el conocimiento, las conexiones. Pero de alguna manera encuentras mil formas de posponer la acción. Te distraes con tareas irrelevantes, te convences de que necesitas un poco más de preparación, o simplemente pierdes todo el impulso que tenías. Porque eso es lo que tu termostato interno reconoce como normal en las relaciones. Descubrieron que cada ser humano posee que podríamos llamar un punto de ajuste emocional, un nivel interno de bienestar que nuestro sistema nervioso considera seguro y familiar. Ocurrieron a través de miradas, silencios, gestos de aprobación o desaprobación. Tu mente infantil, en su necesidad desesperada de pertenencia y seguridad, internaliza estos mensajes como verdades absolutas sobre la vida. Estás viviendo el mayor momento de tu vida, tal vez acabas de conseguir el trabajo de tus sueños, o estás en una relación increíble, o tu negocio finalmente está despegando. Y de repente, tu mente se convierte en una fábrica de problemas imaginarios. Un análisis detallado de por qué te saboteas cuando estás ganando. Cómo identificar este patrón en tu vida. Y más importante aún, cómo romper este ciclo de una vez por todas. En cambio, se presenta como lógica, como intuición. Cómo ser realista o mantener los pies en la tierra. Se camufla también que la mayoría de las personas pasan ecos, incluso décadas, sin reconocer su presencia. Es simplemente el resultado de ecos de condicionamiento emocional, de mensajes sutiles recibidos durante la infancia, de experiencias que nos enseñaron cuando era seguro brillar, cuando era apropiado decir, cuando era aceptable recibir. Según los estudios más recientes en neuropsicología, nuestro cerebro está programado para mantener un equilibrio emocional. Incluso si ese equilibrio incluye sufrimiento, es como si leváramos dentro un termostato invisible que regula no solo nuestra temperatura corporal, sino también la cantidad de felicidad, éxito y amor que nos permitimos experimentar. Y cuando la vida comienza a superar ese límite interno, cuando todo se vuelve demasiado bueno, nuestro sistema nervioso interpreta esta abundancia como una amenaza. Este video es un viaje profundo hacia esa parte oculta de tu mente. Por como descubres en los próximos minutos, el problema no está en el mundo exterior. Capítulo 1. El termostato emocional invisible durante ecos. Los psicólogos se preguntan por qué algunas personas parecen destinadas al fracaso, independientemente de sus talentos, su inteligencia o sus oportunidades. La respuesta llega cuando los investigadores comenzaron a estudiar no solo los comportamientos conscientes, sino también los mecanismos inconscientes que gobiernan nuestras decisiones emocionales. Este punto de ajuste no tiene nada que ver con lo que merecemos o con nuestro potencial real. Pensalo de esta manera, si creces en una familia, donde la abundancia financiera era vista con sospecha, donde se dice que el dinero no da la felicidad o que los ricos son egoístas. Estos aprendizajes no ocurrieron a través de conversaciones directas. Y aquí está lo más fascinante. Este termostato emocional no distingue entre bienestar bueno y malo. Cuando la vida comienza a exceder este límite interno, cuando el amor se vuelve demasiado profundo, cuando el dinero se vuelve demasiado abundante, cuando el reconocimiento se vuelve demasiado intenso, el sistema de alarma se activa. Una discusión innecesaria con la pareja justo cuando la relación alcanza su mayor momento. ¿Te sueña familia? Si es así, no estás solo. En el próximo segmento,
Exploraremos exactamente cómo se manifiesta este autosabotaje en la vida cotidiana. Capítulo 2. Los mil caras del autosabotaje. El autosabotaje es un maestro del disfraz. Rara vez aparece con una máscara obvia que diga estoy aquí para una tu vida. Pero una vez que aprendes a identificar sus patrones, lo verás en todas partes. Una de las formas más comunes de autosabotaje es la preocupación obsesiva. ¿Why si esto no dura? ¿Why si descubren que no soy tan bueno como piensan? ¿Why si algo sale mal? Recuerdo el caso de una cliente que había trabajado durante años para lanzar su propio negocio. Otra manifestación clásica es el conflicto relacional. Has estado en una relación hermosa, fluida, llena de conexión y comprensión mutua. Todo es perfecto. Demasiado perfecto. No es que realmente quieres pela. El autosabotaje también aparece como procrastinación estratégica. ¿Por qué? Por completa esotería te llevaría un nuevo nivel de éxito. ¿Y determinado emocional o no está calibrado para esa altitud? Pero quizás la forma más sutil y destructiva de autosabotaje es la autocrítica despiadada. La autocrítica cumple una función muy específica en el sistema de autosabotaje. Evita que integres tus logros como parte de tu nueva identidad. Y aquí está el punto crucial. Todos estos comportamientos tienen algo en común. Aparecen precisamente cuando estás a punto de expandir más allá de tu zona de confort emocional. En el próximo capítulo, exploraremos las raíces profundas de este patrón, las experiencias y mensajes que programaron tu sistema para rechazar la abundancia. Son síntomas de un mismo problema de fondo, la incapacidad de tu sistema nervioso para tolerar niveles altos de bienestar de manera sostenida. Y la mayoría de este aprendizaje ocurrió mucho antes de que tuvieras la capacidad de cuestionar. O el ego consciente que crea sobre ti mismo y sobre la vida. Su sistema nervioso es como una esponja ultraabsorbente, registrando no solo las palabras que escucha, sino también los tonos de voz, las expresiones faciales, la energía emocional del entorno. Este niño no tiene filtros críticos desarrollados. No puede distinguir entre hechos objetivos y interpretaciones subjetivas. Para él, todo lo que experimenta se convierte en verdad sobre cómo funciona el mundo. Donde las conversaciones sobre abundancia se acompañan de frases como no somos ricos, pero somos felices o el dinero no lo es todo o los ricos son corruptos. No conscientemente, sino a nivel del sistema nervioso autónomo. Su cuerpo literalmente experimenta ansiedad ante la idea de tener demasiado dinero. Porque eso contradiría las ecuaciones de supervivencia que aprendió décadas atrás. Para el niño, estos mensajes no son filosofía, son datos sobre la realidad. Su mente absorbe la creencia de que desear abundancia financiera es moralmente cuestionable. Que la prosperidad económica está en conflicto con la bondad y la felicidad. No eliges conscientemente estas limitaciones, pero ahora que es consciente de ellas, tienes el poder de renegociar los términos del contrato. Son interpretaciones subjetivas de experiencias pasadas, programadas en un momento cuando no tenías las herramientas para cuestionar su validez. Son como software obsoleto corriendo en el hardware de tu mente adulta. Pero, ¿de dónde viene exactamente esta incapacidad? ¿Cómo se formó este termostato emocional que parece estar tan determinado a mantener limitado? Capítulo 3. Las raíces invisibles de la limitación. No puedes simplemente decidir conscientemente que vas a dejar de autosabotearte y esperar que todo se transforme de la noche a la mañana. Por eso es que puedes leer cientos de libros de autoayuda, asistir a seminarios motivacionales, y aún así encontrar repitiendo los mismos patrones autodestructivos. Y es lenguaje no son las palabras, son las sensaciones, las emociones. Las experiencias repetidas que gradualmente convencen a tu cuerpo de que es seguro expandirse.
En lugar de intentos soltos cuánticos que activan violentamente el sistema de alarma, necesitas expandir el límite interno de manera progresiva, como cuando entrenas un músculo. No es porque seas débil o no tengas suficiente determinación, es porque estás tratando de cambiar desde la parte equivocada de tu cerebro. Cada vez que te permites experimentar un poco más de abundancia sin autosabotearte, estás enviando una señal nueva a tu sistema nervioso. Esto es seguro. Esto requiere que identifiques específicamente que creencias limitantes están operando en tu vida. Y que conscientemente las reemplaces con nuevas verdades más expansivas. Puedo manejar esto. Merezco esto. Puedes decir, mi éxito no disminuye nada más. Al brillar en mi máximo potencial, doy permiso a otros para hacer lo mismo. Mi abundancia no es una traición, es un regalo que ofrezco al mundo. Estos patrones están grabados en capas muy profundas de tu sistema nervioso. En lo que los neurocientíficos llaman memoria implícita, recuerdos que tu cuerpo guarda. Pero tu mente consciente no puede acceder directamente. Necesitas repetirlos, sentirlos, vivirlos hasta que se convierten en el nuevo software emocional que opera automáticamente en tu sistema. No basta con cambiar comportamientos específicos, necesitas cambiar la historia fundamental. Que te cuentas sobre quiénes y que es posible para ti. En lugar de ver como alguien que tiene mala suerte, puedes ver como alguien que crea oportunidades. En lugar de considerar alguien que no puede tener todo, puedes reconocer como alguien que merece abundancia en todas las áreas de la vida. Como reprogramar tu termostato emocional para que pueda tolerar y sostener niveles cada vez más altos de éxito, amor y abundancia. En lugar de seguir este impulso, practica cuidarte presente con la sensación de bienestar. Respira profundamente. Siente tu cuerpo. Deja que el placer y la gratitud se expandan a través de ti sin resistencia. Por cuando comienzas a reprogramar mente estos patrones profundos, tu ego hará todo lo posible para mantenerte en lo familiar. En el próximo capítulo, exploraremos exactamente cómo navegar esta resistencia y por qué a veces los cambios más importantes se sienten como los más aterradores. Tu cuerpo necesita aprender a reconocer la abundancia, el éxito y el amor como estados naturales, no como amenazas. Esto requiere práctica consciente de permanecer en tu cuerpo. Cuando experimentas emociones positivas intensas, en lugar de hacer la preocupación o la destrucción, la comparación constante con hermanos o primos más humildes, acuerdos inconscientes que tu mente hizo para garantizar pertenencia, amor y seguridad. Lo que fue una estrategia de supervivencia emocional se ha convertido en una prisión de mediocridad autoimpuesta. No brilla demasiado para no amenazar a otros. Es como hacer ejercicio para tu capacidad emocional. No tendrá demasiado éxito para no generar envidias. No ser demasiado feliz para no tentar al destino. Si tu patrón es rechaza cumplidos, practica recibirlos sin deflectarlos inmediatamente. Si tu tendencia es minimizar tus logros, practica reconocerlos en voz alta. Si tu hábito es preocuparte cuando las cosas van bien, practica respirar profundamente y decir está bien que las cosas vayan bien. La forma en que la atención familiar se dirige hacia quien tiene problemas, nunca hacia quien tiene éxitos. Tu mente infantil aprendió una lección devastadora. Para recibir amor y atención, debo tener problemas. El bienestar me hace invisible. Tu mente no nació con límites. Los aprendió. Tal vez cada vez que él destaca en el colegio, nota una sombra de preocupación en los ojos de sus padres. No porque no se sienten orgullosos, sino porque temen que él desarrolle una cabeza demasiado grande, o porque inconscientemente sienten que su propio fracaso se magnifica, en contraste con el éxito del hijo. Imagina por un momento un nido de 5 hijos. Y entonces,
en un acto de supervivencia emocional puro, aprende a demasiado las. Aprende a ser suficientemente bueno pero no demasiado bueno. Aprende que la seguridad está en la mediocridad. Ahora imagina que este niño vive en un juego donde el éxito de uno genera tensión en los demás. El niño no entiende estas dinámicas complejas. Solo registra una ecuación simple. Cuando brillo demasiado, algo se rompe en el ama que me rodea. O considera otro escenario común. Un juego donde el dinero es una fuente constante de estrés y conflicto. Ecos después, cuando este niño se convierte en adulto y comienza a experimentar éxito financiero, su sistema de alarma interno se activa. Pero no todos los mensajes limitantes fueron verbales. Muchos fueron mucho más sutiles. El suspiro de cansancio cuando celebrabas un logro. Estos aprendizajes se convirtieron en lo que podríamos llamar contratos de supervivencia emocional. La tragedia es que estos contratos, que una vez te protegieron como niño, ahora te limitan como adulto. Y aquí está lo más importante de entender. Estos patrones no son de culpa, pero sí son de responsabilidad. El primer paso para hacerlo es reconocer que estas creencias no son hechos objetivos sobre la realidad. Y como cualquier software, pueden ser actualizados. En el próximo capítulo, exploraremos exactamente cómo hacer esta actualización. Capítulo 4. El arte de reprogramar tu realidad interna cambia patrones emocionales profundos no es como cambiar de ropa. Por eso es que la simple fuerza de voluntad no funciona. La reprogramación real requiere que hables el lenguaje que tu sistema nervioso entiende. El primer elemento clave de esta reprogramación es lo que llamamos expansión gradual de la zona de confort. Esto significa permitir conscientemente pequeñas dosis de demasiado bueno. Estos pueden parecer ejercicios simples, pero son profundamente subversivos para un sistema que ha estado programado. Pero rechaza el bienestar. El segundo elemento es la renegociación consciente de los contratos de supervivencia emocional, que formaste en la infancia. Por ejemplo, si identificas que tu patrón es no puedo ser más exitoso que mis padres porque se los haría sentir mal, necesitas renegociar conscientemente este contrato. Pero aquí está el punto crucial. No basta con decir estas nuevas verdades una sola vez. El tercer elemento es lo que llamamos un plot somático de los nuevos estados. Cuando algo maravilloso sucede en tu vida, tu impulso automático podría ser inmediatamente buscar que puede salir mal. Este proceso de cuidarse con lo bueno entrena tu sistema nervioso para tolerar niveles cada vez más altos de estados positivos. El cuarto elemento es la construcción de una nueva narrativa de identidad. En lugar de identificar como alguien que lucha, puedes comenzar a identificar como alguien que prospera. Esta nueva narrativa necesita ser alimentada diariamente a través de afirmaciones específicas, visualizaciones poderosas y, más importante aún, acciones que lo confirman. Pero aquí viene la parte más desafiante de todo este proceso, la resistencia. El miedo a tu propia grandeza existe un miedo que casi nadie admite abiertamente, pero que controla secretamente las vidas de millones de personas. No es el miedo al fracaso, es miedo es obvio, comprensible, socialmente aceptable. Es el miedo al éxito, se disfraza como humildad, como realismo, como mantener los pies en la tierra. Se esconde detrás de frases como no quiero ser presumido, o no quiero que se me suba la cabeza o prefiero ser una persona normal. El miedo a brillar demasiado. El miedo a tu propia grandeza. Si realmente reconocieras tu capacidad para generar abundancia financiera, ¿cómo justificarías seguir viviendo en escasez? Si realmente abrazaras tu potencial creativo, ¿cómo explicarías seguir en un trabajo que odias? Porque si descubrieras tu verdadero potencial, ya no tendrías excusas para la mediocridad.
yo no podrías esconder detrás de la victimización o la autocompasión. Tendrías que asumir total responsabilidad por tu vida. La premisa de que existe una cantidad limitada de éxito, ama y abundancia en el mundo. Y que si te tomas tu parte completa, estarás quitando algo a otros. Este miedo es particularmente insidioso porque no se presenta como miedo. El mundo necesita que te conviertas en el ejemplo viviente de lo que es posible. Cuando alguien decide dejar de autosabotearse y comienza a vivir sin disculpas, la realidad es exactamente lo opuesto. Cuando te vives en tu grandeza máxima, cuando te permites que tu luz brille sin filtros, inspiras y das permiso a otros para hacer lo mismo, tu expansión no disminuye a nadie, multiplica las posibilidades para todos, te obliga a vivir la altura de tus posibilidades, porque una cosa es tocar brevemente tu potencial máximo, y otra completamente diferente es decidir vivir hoy permanentemente. Te exige que dejes de ser una víctima de las circunstancias, y te conviertas en el arquitecto consciente de tu destino. Requiere que estés dispuesto a cargar con la responsabilidad de ser un ejemplo de posibilidad. Pero debajo de esta supuesta modestia se esconde una verdad más profunda y perturbadora. Tienes terror de descubrir realmente cuán poderoso, capaz y extraordinario podrías ser si dejaras de limitarte. Y eso da miedo, mucho miedo. Piénsalo por un momento, si realmente aceptaras que eres capaz de crear la relación de tus sueños, ¿qué excusas tendrías para quedarte en una relación mediocre? La grandeza es aterradora porque elimina las excusas. Además, la grandeza viene con un costo social que tu mente primitiva encuentra amenazante. Cuando realmente comienzas a brillar, cuando realmente comienzas a vivir tu potencial máximo, inevitablemente vas a destacar. Vana, no tarde. Then haber personas que se sienten incómodas con tu expansión, que proyectan sus propias limitations sobre ti, que intentan traer de vuelta a su nivel de mediocridad, te menten consciente sobre esto. Y como fue programada en la infancia para priorizar la pertenencia sobre el crecimiento, prefiero mantener pequeño y aceptado que grande y posiblemente rechazado. Pero aquiesta la verdad que cambia todo. Tu miedo a ser demasiado está basado en una premisa falsa. Esta es una mentira devastadora que mantiene a billones de personas viviendo muy por debajo de su potencial. El mundo no necesita que te hagas pequeño para que otros se sientan grandes. Pero acepta esto requiere un acto de violencia radical. Requiere que estés dispuesto a decepcionar a algunas personas. Requiere que estés dispuesto a destacar. Y más que nada, requiere que estés dispuesto a sostener tu grandeza no solo por momentos fugaces, sino como tu nueva forma de vida. Esta decisión, la decisión de comprometerte con tu grandeza sostenida, es lo que separa a las personas que ocasionalmente tienen momentos de éxito de aquellas que viven vidas consistentemente extraordinarias. En el próximo y último capítulo, exploraremos exactamente cómo tomar esta decisión y cómo sostenerla cuando todo en tu entorno esté impujando a volver a la mediocridad que una vez lo hoga. Capítulo 6. El compromiso final con tu transformación. Llegamos al momento de la verdad. ¿Has entendido el mecanismo del autosabotaje? ¿Has identificado los patrones en tu propia vida? ¿Has aprendido las herramientas para reprogramar tu sistema emocional? ¿Has confrontado tu miedo a la grandeza? Pero todo este conocimiento no significa nada sin el elemento más importante de todos, la decisión irrevocable de cambiar. No me refiero al entusiasmo momentáneo que surge después de ver un video inspirational. Me refiero a una decisión que corta de raíz todas las rutas de escape hacia la mediocridad. Una decisión que quema los puentes hacia atrás y te compromete completamente con una nueva forma de existir
significa septa q sequis resultados diferentes. Necesitas convertir en una persona diferente. La mayoría de las personas dicen que quieren cambiar, pero lo que realmente quieren es que sus resultados cambien sin que ellos tengan que cambiar. Significa estar dispuesto a sentirte incómodo, vulnerable, y fuera de control mientras tu nueva identidad se solidifica. Por más fuerte que sea tu determinación individual, necesitas estructuras externas que sostengan tu transformación. Cuando la motivación inicial se desvanezca, significa preferir la incertidumbre del potential sobre la certeza de la limitación. Quieren más dinero sin desarrollar la mentalidad de abundancia. Quieren mayores relaciones sin transformar sus patrones emocionales. Quieren éxito sin cultivar las cualidades que lo hacen sostenible. Pero esa sensación de extrañeza no es evidencia de que estás en el camino equivocado. Es evidencia de que estás finalmente en el camino correcto. Incluye crear rituales diarios que refuerzan tu nueva identidad. Incluye establecer métricas claras que te permiten medir tu progreso no solo en resultados externos, sino en expansión interna. Si continúas eligiendo la expansión sobre la contracción día tras día, semana tras semana, llegarás a un punto de no retorno, donde la grandeza se sienta como tu estado natural, no como una meta distante, un punto donde tu nueva forma de ser se vuelve tan natural, tan integrada, tan automática, que el autosabotaje ya no será una opción. Te habrás convertido en una fuerza de transformación para todos los que te rodean. Porque no hay nada más poderoso en este porque habrá momentos, muchos momentos, en los que tu nueva forma de ser se sentirá forzada, artificial, no auténtica. Tu ego te dirá que estás fingiendo, que estás tratando de ser alguien que no es. Significa dejar de esperar que el mundo cambie para acomodar tus limitations. Y comienza a expandir tus limitaciones para acomodar tus sueños. Es en este fail donde la mayoría de las personas abandonan. Es en este fail donde se decide si realmente estás comprometido con tu grandeza, o si solo estabas jugando con la idea. Es simplemente el conjunto de patrones condicionados con los que te has identificado durante años. Tu verdadero ser es mucho más vasto, poderoso y capaz de lo que estos patrones han permitido que experimentes. No me refiero a la típica resolución de un nuevo que dura 2 semanas. Esta decisión tiene 3 componentes no negociables. Primero, la aceptación total de tu responsabilidad. Esto significa dejar de culpar a tu pasado, a tus padres, a las circunstancias, a la sociedad o a cualquier factor externo por el nivel actual de tu vida. No porque estos factores no hayan influido, obviamente lo hicieron, sino porque mientras sigas dándoles poder sobre tu presente, seguirás siendo una víctima de fuerzas que están fuera de tu control. La responsabilidad total significa reconocer que cada resultado en tu vida, desde este momento en adelante, es el producto directo de tus decisiones conscientes y inconscientes. Segundo, el compromiso con el crecimiento por encima de la comodidad. El verdadero compromiso significa elegir conscientemente la incomodidad del crecimiento sobre la falsa seguridad del estancamiento. Tercero, la construcción de sistemas de soporte que refuerzan tu nueva realidad. Esto incluye curar tu ambiente emocional, aliarte de personas que constantemente refuerzan tus viejos patrones, limitantes y acercar a aquellos que van y nutren tu grandeza. Pero quizás lo más importante de todo, incluye desarrollar la capacidad de sostener tu visión de grandeza, incluso cuando toda la evidencia externa parezca contradecirla. En esos momentos, necesitas recordar una verdad fundamental: la autenticidad que tu ego defiende no es tu verdadero ser. Convertirte en quien realmente es puede sentirse inicialmente como convertirte en alguien que no es. La transformación real requiere que atravieses lo que los psicólogos llaman
La veil di la incomodidad es periodo donde ya no es quien solía pero on no te has convertido completamente en quien estás destinado a ser. Pero aquí está la promesa que te hago si sostienes de compromiso a través de este veil. Llegarás a un punto donde la abundancia se siente normal, donde el éxito se siente merecido, donde el amor se siente seguro. Y cuando llegues a ese punto, no solo habrás transformado tu propia vida,